Rusia kembali meluncurkan serangan udaranya ke Ukraina. Militer Ukraina menyebut serangan ini melibatkan sedikitnya 20 drone dan 3 rudal balistik yang menargetkan banyak daerah di Ukraina. Sejumlah fasilitas umum seperti bangunan sekolah, rumah sakit, hingga tempat ibadah pun hancur akibat serangan udara yang terus dibombardir Rusia ke Ukraina. Dalam pertemuannya dengan sejumlah tokoh agama di Ukraina, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Ukhuwah Islamiyah, Arif Fahrudin mengatakan, ada beberapa rumah ibadah termasuk masjid rusak akibat serangan Rusia ke Ukraina. Rumah ibadah sendiri misalnya masjid itu yang diinformasikan ke kami itu ada 17 masjid itu rusak, karena serangan tersebut ya. Jadi belum lagi fasilitas umum yang lainnya. Nah ini hal-hal ini kan yang disebut dengan kemadorotan ataupun kerugian akibat perang ya. Kerusakan belasan masjid ini pun sangat disayangkan mengingat umat Muslim merupakan komunitas agama terbesar kedua di Ukraina, seperti yang dikonfirmasi oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin. Actually, we have like around 1.5 million of Muslims in Ukraine, so it's second biggest religious community after Christians, yeah. And they live their lives in Ukraine. They defend our country, which is their country too. They pray. They have the 2 times already in these 2 years. They spent holy month of Ramadan under shellings and bombings, not in peace but in prayers and in action. Walau bukan mayoritas, komunitas Muslim di Ukraina terus tumbuh dan berkembang. Kerukunan antar umat beragama di Ukraina pun dinilai sangat baik. Seperti yang dikatakan oleh seorang mufti Ukraina yang ikut mengangkat senjata untuk berperang melawan Rusia setelah masjidnya di kota Bakhmut dihancurkan oleh pasukan Moskwa. Ні, в Україні ніколи не було дискримінації мусульман. У нас достатньо здорове, таке, знаєте, толерантне європейське суспільство. У нас дуже прогресивне демократичне законодавство. А якщо і відбувалися якісь проблеми, то це було не тому, що це систематична держава, а через те, що окремі чиновники дозволяли себе якісь неправомірні діяння проти мусульман. Я зараз про них просто розповім. Sebelumnya, jurnalis senior CNN Indonesia Desi Anwar juga sempat mengunjungi Ukraina pada November 2023 lalu dan berkesempatan melihat gambaran komunitas Muslim Ukraina di tengah perang yang genap berusia 2 tahun. Dalam perjalanannya, Desi Anwar pun bertemu sejumlah tokoh agama Muslim serta mengenal lebih dalam sejarah Muslim Tatar Krimea yang terdampak langsung akibat perang berkepanjangan ini. So thank you for receiving me here, and I'm very, very interested to know about Muslims in the Ukraine, because in Indonesia we're the largest Muslim population. So maybe you could a little bit about the background of Muslim people in Ukraine. Ну, звичайно, це тема, вона дуже велика. За 10 хвилин ми не зможемо все розповісти, але початок ісламу в Україні ще починається з 9-10 століття. І іслам, він починається з Криму. Тобто мусульмани, перші мусульмани, вони з'являються в Криму. Це були звичайні торговці, мандрівники, а навіть і проповідники. І, звичайно, після цього, тобто населення, воно приймає іслам. І після цього вже з'являється як Кримське ханство, ви знаєте, початок це береться з Барака хана, який це під час Золотої Орди він приймає іслам. А після цього вже далі вона йде, є розвиток і потім з'являється Кримське ханство. І сильний розвиток, і також вплив
після цього на землю України і не тільки. Кримське ханство, ми знаємо, наскільки воно було великим, наскільки воно було сильним. І, звичайно, релігійна составна у нас завжди вона була. Тобто були мечеті, були спеціальні релігійні заходи або заклади, де люди вони навчалися там. Тобто у нас виходило дуже багато вчених, які навіть не тільки були в Криму, а були і в інших мусульманських країнах. Тобто вони були як вчені, як судді, допомагали іншим мусульманам. Ну і після цього, звичайно, воно більше воно поширюється. І приходить час, коли Кримське ханство воно розпадається. Звичайно, це вже було в Росії, Катерини. Вона вже закінчується, але мусульмани вони залишаються. Тобто ми, я сам з Криму, я кримський татарин, тобто ми є мусульманами. І, звичайно, ця от історія вона залишається. І до сьогоднішніх днів ми бачимо, що є мусульмани на землях України. Тобто це дуже важливо підкреслити, що... Okay. And in modern Ukraine, so, what has been like for Muslims in the Ukraine? Is it very much an integral part of the society here? Звичайно, обов'язково. Чому? Тому що дуже важливо тут підкреслити, що мусульмани в Україні – це не іммігранти. Тобто це є корінні люди, які народилися тут, вони живуть. І тому ми знаємо, що я як мусульманин, коли я громадянин України, я повинен робити так, щоб моя держава вона була міцна та здорова. So they feel Ukrainians. So how many are there? How many were there before the invasion and how many Muslims are there now? And what part do they play in the struggle against Russia? До повномасштабної війни це до мільйона. Після повномасштабної війни, ми скажемо, половина залишилася. Тобто десь 400 тисяч, 500, можливо і 350 тисяч, але ми повинні розуміти, що ті мусульмани, які тут залишили, але також які виїхали вони за кордоном, всі вони допомагають своїй державі. І кожен як може він допомагає. Хтось в ЗСУ, хтось є військовим, хтось допомагає грошима, хтось допомагає, дівчата, скажімо так, вони роблять окопні свічі. Тобто у нас навіть кожен день є дівчата, які займаються цим питанням. І тому кожен, що він може, він робить. І це є релігійний мотив. Тобто це не тільки так, ми з державою, ні. Це як мусульмани, це є нашим обов'язком допомагати. Якщо я бачу, що є зло, є несправедливість, тобто чим я можу, я допоможу. Чому? Тому що це вчив нас пророк Мухаммед мир йому. So, what sort of message would you like to convey to Indonesians, particularly about the struggle at the moment? По-перше, це молитва дуа, щоб вони не забували читати молитву за не тільки мусульман України, за всіх мусульман і також за те, щоб несправедливість вона закінчилась. Чому? Тому що кожен з нас він знає, що таке війна. І коли ти бачиш, і війна вона не тільки зараз в Україні, але ми як зараз в Україні, ми зараз переживаємо, що це є для нас важливим. По-перше, як вже і казав, що перше, що ми хочемо, це молитву, щоб читали молитву, і також допомагали. Тобто, коли ми кажемо про допомогу, це не тільки грошами, як дуже багато, а навіть про це казати. Тобто казати, переживати за це, якось це більше. Ми знаємо, як Індонезія вона відноситься і до нас, до України, і тому це також дуже важливо підкреслити, що перший президент, який завітав в Україну під час війни, повномасштабної війни, це був президент Індонезії. І стосовно, що я думаю, звичайно, це дуже важко. Тобто я не можу сказати, війна вона закінчиться чи ні, це знає тільки Всевишній, але треба бути сильним, треба проявляти терпіння. Ми знаємо, що війна – це важко, але треба бути міцним. І допомагати, звичайно, чим я можу. Навіть якщо щось маленьким, але потрібно допомагати.
допомагати. Ну і також сподіватися на Всевишнього, що Всевишній він дав нам цю перемогу. Чому? Тому що він завжди на боці справедливості. So, a little bit about the Muslims in Ukraine. Is there tolerance towards the religion, since it's a minority religion, and people live respecting each other's faith? Ну, знаєте, інтерес він збільшився якщо казати, ще під час анексії Криму в 2014 році. Інтерес він збільшився к ісламу, тобто більшість іслам. Тому зараз, звичайно, дуже багато українців, вони дуже добре відносяться. Чому? Тому що розуміють, що у нас є корінний народ, це кримські татари, вони є мусульманами. Ну і також, тобто мусульмани, вони тут дуже багато років вони жили в Україні. І українці вони знають. Тобто навіть ми можемо сказати, міністр оборони новий, це є мусульман, він кримські татари. Також заступниця МЗС України, це є імені Джепарова, це, вона є кримською татаркою. Ну і зараз дуже багато є серед кримських татар, наприклад, вони є політиками, вони є видатними особами в Україні. І тому, тобто, звичайне ставлення до ісламу, вона до мусульман України. Just final question about what are your thoughts on what's happening in Gaza? Ну, звичайно, це дуже велика трагедія для мусульманського світу. Справжній мусульманин він буде переживати і намагатися якось допомогти палестинцям, а в особливості в секторі Гази. Ми розуміємо, що святиня, яка є в Палестині, це мечеть Аль-Акса, вона дуже є важливою для нас, для мусульман. Ну і також ми, як мусульмани України, особисто я, як муфтій мусульман України, коли це почалося 7 жовтня, тобто у нас була наша, скажімо так, заява, особиста заява від Духовного управління мусульман України, що ми проти окупованих територій. Ми знаємо, ми про це кажемо, що в Палестині є дуже багато окупованих територій. Це, знаєте, мені нагадує така ситуація, коли була анексія Криму, і коли за кордоном ти спілкуваєшся з людьми, не знаю, пускай буде з Франції, скажімо так, і для них анексія Криму так, вони думають, що це люди вони самі захотіли, наприклад, так, і це. А коли ти розповідаєш, що це не так, що це лож, це брехня, що так не було, і ти починаєш це поясняти, потім люди вони розуміють. Те ж саме, те, що відбувається в Палестині, ми, як мусульмани зараз в Україні, найменше, що ми можемо зробити тут, це казати, як насправді воно. Ми знімаємо різноманітні матеріали, дуже багато матеріалів. Документальні фільми, художні фільми. Бачити, скажімо, свою країну, яка змінюється, яка бореться. Ось, і розповідати, завдячуючи цьому, власне, про нас самих тут всередині країни, ну і, звичайно, за проблеми. The Ukraine is a country that not many Indonesians know about, and I don't think many Indonesians know that there are Muslims also in Ukraine. Perhaps you could tell us a little bit about, the Crimean Tatars and just the general thought of what's been happening to the Ukraine, not just in the past year when the invasion started, but also previous to that, when Russia annexed Crimea, and your own experience and your own role and what you think of what is happening to the country.
Я в 2014 році, в момент окупації Криму, був якраз там і на власну очі бачив, як відбувалася окупація. Тут я маю на увазі окупацію Криму і взагалі війна Росії проти України. Ну, скажімо так, більш досвідчені і з більшим життєвим досвідом люди казали неодноразово. Тому що вся історія Росії нам про це свідчить. А саме, що все своє існування, починаючи з Московії, продовжуючи Російською імперією, потім Радянським Союзом, всі ці імперії, вони існували тільки завдячуючи тому, що захоплювали чужі території або розпочинали війну проти своїх сусідів. І не тільки. Треба сказати, що в Україні, принаймні за мій весь життєвий досвід, я жодного разу не спостерігав, ну, не рахуючи окремих якихось там випадків не зовсім освічених людей, а таких дуже мало в Україні, ну, який-небудь тиск, скажімо, да, або несприйняття того факту, що Україна багатонаціональна, в якої мешкають громадяни різних конфесій, в тому числі мусульмані. Жодного тиску або жодного якогось такого наратива, да, що, мовляв, якщо ти мусульманин, то ти якийсь не такий, я на собі не відчув. По факту виходить інший факт, що зараз у силах оборони України поруч воюють всі ті, хто вважає себе громадянами України, а це представники різних релігійних конфесій, національностей, християни, мусульмані. Не знаю, стосовно буддістів не можу нічого сказати, напевне, не так багато. Тобто, з одного боку, це дуже добре відомий факт, що у війні, як такої, нічого хорошого немає. Але, напевно, в цьому є якийсь великий задум Всевишнього, що саме через такі події ми починаємо дізнаватись один про одного набагато більше, ніж до цього. Напевно, саме для того. Ну і якщо ми подивимося на, скажімо, наприклад, на склад керівництва України, то ми побачимо, що серед найвідповідальніших осіб ми зустрінемо і євреїв, і представників мусульманської громади, кримських татар, і українців, і багато-багато різних національностей. Тобто, якщо я хочу сказати, що достатньо подивитися на очільників держави або представників Кабінету міністра, щоб зрозуміти, наскільки в Україні тут толерантно з одного боку, а з іншого боку є чітке розуміння, наскільки це збагачує нас всіх, тим більше, що об'єднує ми всі однією ідеєю незалежності, розвитку, демократії і формування свого порядку денного, так як ми це бачимо. І саме тому, напевно, Україна все своє існування заважає Росії наглядним прикладом того, як люди, сусідні країни, можуть не 10 років, навіть не 100, а декілька сторіч, незважаючи на те, що їх намагались знищити, збереглися, виборюють свою свободу і продовжують це робити все своє існування, тому що, і знаєте, я сам був свідком того, коли там на лінії бойового зіткнення на фронті бійці одного підрозділу, в яких так само представники різних релігійних конфесій, наприклад, приїжджає військовий капелан, а він представник Православної церкви України. Але це нікому не заважає разом творити молитву. Да, кожен в своїй традиції,
Але в той момент, да, наприклад, або якщо немає мулли, ну, представника, да, ісламу, ось, це не заважає. І, наприклад, коли відбувалася окупація Криму, російська окупаційна влада майже одразу зачинила церкву, православну церкву України, для того, щоб віряни приходили і молилися. І представники мусульманської громади звернулися до них і запропонували, будь ласка, можете приходити в мечеть і молитися в своїй традиції. Кажу, що маючи чітке розуміння, що у війні, якщо і можна назвати, ну, умовно, щось хороше, да, то це, напевно, в першу чергу те, що це дає тобі можливість. Я 2 роки вже як служу, і якраз наш підрозділ це люди, які в цивільному житті були режисерами, акторами, операторами, сценаристами, продюсерами. Це служба зв'язку з громадськістю штабу командування сил територіальної оборони. І ми знімаємо різноманітні матеріали, дуже багато матеріалів. Документальні фільми, художні фільми, свідчення людей, які потрапили і яким вдалося вижити в умовах окупації, бачити, скажімо, ну, свою країну, да, яка змінюється, яка бореться, ось, і розповідати, завдячуючи цьому, власне, про нас самих тут всередині країни, ну і, звичайно, за кордоном. Just very quickly, how has the war on the personal level affected your, you know, you're a director, you're an actor, has it affected your, you know, creativity and the kind of films that you make? I mean, is there a special sort of focus or message, and has it been impacted by the war? Ви абсолютно праві. Ну, скажімо так, напевно, війна все ж таки робить нас всіх трошки, може не трошки, скажімо так, безкомпромісними, в тому сенсі, що коли навколо так багато проявів реального життя, в якому люди кожного дня ризикують своїм життям, до тебе приходить розуміння, що ти не маєш права витрачати свій час, своє життя на компроміси стосовно професії, свого сумління, до того, що витрачати свій час на якісь речі, які насправді не є головними. І я не знаю, чи дійсно так відбувається. Ну і якщо казати про креативність, то так багато історій, саме людських історій, самопожертви, емпатії, драми. Я думаю, що переконаний просто в цьому, що як би цинічно це не лунало зараз, так багато. Are you optimistic about the future? Я напевно сказав би так, що у мене немає іншого варіанту. Я переконаний в тому, що, незважаючи ні на що, маємо реалістично оцінювати ситуацію, розподіляти свої сили, але обов'язково вірити. Тому що інакше не вірити. Okay, thank you very much Thank you. for your time. Спасибо. And actually we also explain that
what Russia is doing in Ukraine, in Crimea. They destroyed all this cultural heritage of Muslim people, Muslim community, and they do not actually friend for Islam. Thanks for having me, Tamila. Thank you. It's a great pleasure for me to not only meet you, but to understand more about Ukraine and the complexities of this absolutely amazing, wonderful country. I think the people are very, very nice, very friendly. The food's excellent, and I actually feel quite safe here. I didn't think it was going to be, this safe. But just, I heard you've been to Indonesia. Yes. Yeah, tell me a little bit about your visit and in what context, and just what you've got from your visit to Indonesia. We've been in Indonesia and in Malaysia because for us we understand it's really very important to work with Southeastern Asia, with all different regions, which is called Global South, but we say it's with African continent, with Latin America, with Persian Gulf, and of course with Southeastern Asia, with India, also with Indonesia. And actually we also say that Crimea is like a part of Global South, because Crimean Tatars, for example, is indigenous population of Crimea and Ukraine. They are Muslim. They're Turkish-speaking people. It's really amazing cultural heritage, Muslim cultural heritage in Ukraine. And Islam in Ukraine is actually many, many centuries ago. And we have really very old mosques in Crimea. And we choose that we explain a little bit more about Ukraine through Crimea, south actually, which is in Ukraine. And it's one of the priorities of President Volodymyr Zelensky, and he mentioned it in last year that we must to work more with different and other continents, not only with Western European countries or with, for example, only with the G7 countries, but also, yes, to share our information about Ukraine, about Crimea. And we have a lot of actually ties between our nations, between our culture. And when we speak with Indonesian people, they really have a more good understanding of who is Ukrainians, that we are very, very diverse people, we are very tolerant people to different nations and religions, and actually we have near 1 million of Muslim community in Ukraine. And actually we also explain that what Russia is doing in Ukraine, in Crimea, they destroyed all this cultural heritage of Muslim people, Muslim community, and they do not actually friend for Islam. And when we somehow explain all this issue for Indonesian people, for different organizations, they have better understanding what has happened in Ukraine, and that is war in Ukraine started in 2014, almost 10 years ago, with actual occupation of Crimea, and with killing of first victim of this war, Rishat Ametov. He's a Muslim, he's Crimean Tatar. And what we now see that Russia used all these actually playbooks against Ukraine in the newly occupied territories. Okay, well, Indonesia is the world's largest Muslim
Yes. population, and just following on that, what sort of, whether it's support or whether it's in a collaboration, what kind of things you'd like to see more between the work that you're doing and with Indonesia? Actually, also what has happened after full-scale invasion especially, but actually from 2014, that our conflict, our war in Ukraine is influenced to all of the world. And for Indonesia also, for example, because what Russia is doing, they used hunger as a weapon, yes? And all this issue which related to food security, it's absolutely influenced to countries from Southeastern Asia. If we don't have possibility to transfer grain, for example, oil, etc., to countries of Southeastern Asia via our Black Sea, it means that people in Indonesia, of course, influenced on that. Yes, prices is more high, etc., and we really understand that we need all support from different regions. All of these countries, and Indonesia is a member of UN. And we are chair of ASEAN. Yes, chair in ASEAN, yes, this year. And very important to have this possibility to direct communication. And actually, 2 months ago, or 1.5 months ago, we established or organized conference, Crimea Global, Understanding Ukraine through South. And we invite here near 35 different experts from all this region, from Africa, Latin America, from Southeastern Asia, from Persian Gulf to Ukraine. And we explain and discussed actually not only about Ukraine, but how is war in Ukraine and this aggression influenced to all this region. We discussed, for example, issue of Wagner Group, which is influenced absolutely in the African continent. Yes, we of course discussed Muslim community and how this war influenced to Muslims in Ukraine, and we invite some religious leaders from Indonesia and Malaysia here to Ukraine or to speak online. We of course discussed issue of food security, etc., because for us very important not only to speak to all our counterparts from all these regions, but also to hear information from that side. For us, it's also very important. But do you feel that now that after you've met them and then there's the conference, and also hear that there will be some visits from Indonesian NGOs coming to Ukraine, is there a greater understanding, particularly in that part of, in our part of the world, particularly in Indonesia, about what's happening in the Ukraine? And is there sort of like a greater sympathy and curiosity of what is really going on here? And perhaps from your end, some more concrete examples of what we can do. Like I said, Indonesia is chair of ASEAN, and last year we were presidency of the G20, and we are the biggest country in that part of the world. What can we do in the concrete terms? Yeah, actually, absolutely, I totally agree that all these experts have a better understanding of Ukraine, and for us very important to explain what has happened in Ukraine, especially after full-scale invasion. That is why this group of experts visit, for example, destroyed cities, Bucha, Irpin, where we have all these massacres in the beginning of the full-scale invasion. It's unfortunately hundreds killings, war crimes, what is now happened in Ukraine, and they see actually on the on eyes and first hands, and speak to victims, to very young people
who study in schools and schools are destroyed. It's very important to have this empathy for all these victims also. And of course we understand that conflict and war in Ukraine, it's not only in our region, of course, but when you explain, when you speak with people, it's for me, I see that our friends from Indonesia have a better understanding, of course, Ukraine. You know, when one of the participants, when he's returned to Poland and then to Indonesia, he say, "Slava Ukraini," glory to Ukraine. It means for me that he have a really empathy for what he saw here in Ukraine. And of course, we have a request for our friends, counterparts from Indonesia, that to support on political level, of course, all resolution. And actually we are thankful for supporting resolution about peace formula, which is actually voted in UN at the end of February, and Indonesia and Malaysia actually also support this resolution. And now we have a few another resolution which is must be voted in December. Also, of course, we need some financial support, humanitarian support, and actually Indonesia support us in the humanitarian issues, our citizens, and for all support we are really thankful for people of Indonesia. And we actually represent that Ukraine is really very diverse and tolerant, and for us very important to support all this diversity in our country. Just tell us, give us a sense about Crimea, you know, the before 2014 and what's happening and what's been happening, and your concerns and your fears, and what would you like to see in the future for Crimea? Yes, I'm Crimean Tatar, I'm a Ukrainian citizen, and I born in Uzbekistan, in city of Samarkand. I've been there. And you know why I born in Uzbekistan? Because my grandparents are deported by Stalin regime, by Soviet Union regime in 1944. All Crimean Tatar people are deported in 1944. It's more than 200,000 people. Half of them during deportation, this period, and first years in exile, they died in the countries of Central Asia. And during many years, dozens of years, we don't have possibility to return to our home. And actually, word home, it's very symbolic for all Crimean Tatar people. Because in 1944, we are deported, and during dozens of years, we try to return to our home, to Crimea, to our motherland. Now, after 2014, when Russia is occupied our territory and destroyed our identity, tried to destroy it and cultural heritage, we also always say that we are, I am a five generation of people who are try to return back to our home. You know, it's my goal, of course, to return to my home, to Crimea, to return, go back our control over the Crimea to Ukraine. And that is why I fight
for that. I'm a human rights defender. In my previous capacity, I work in a human rights sphere. I head of Crimea SS human rights organization. I work a lot with families of political prisoners. For example, now we have 180 political prisoners and 90. And 123 of them are Crimean Tatar. Its majority is Crimean Tatar, Muslim community. And we, of course, support all these families with all these children. Now, of course, we say about our Crimean Tatar identity, Ukrainian identity in Crimea. And for example, one of the very famous cultural heritage object in Crimea, Crimean Khan Palace, is now destroyed in Crimea. And all what we now see in Crimea, it's done by Russian hand. And it's not a first time of occupation of our territory. It's a third wave of colonization of territory of Crimea, because first colonization of Crimea is starting in 18th centuries, when a Russian Empire came to Crimea and started to destroy identity. And many countries in how to say global south, but in Southeastern Asia also have their actually they remember colonization from Western countries, Including Indonesia, we and were including colonized it, by the absolutely. Dutch for And hundreds you of know, years. many of these Western countries, they say yes, we do this crime of colonization against all these states. They say it openly, but unfortunately, I don't know why. But when we say about Russia, we don't say that this country, this state, also colonize many of neighbors. And they colonize Ukraine, they colonize one of the part of our territory, Crimea. And for us, very important to explain that if Russia is a close neighbor to Ukraine, do this colonization, it's also colonization, because many of different experts think that colonization is only about one nation against another nation, which is absolutely different, you know? Like the white Western countries yes, against for example. Asians. Yes, but with Russia in Ukraine, it's another. It's also colonization, but Russia say, you are the same as we are. But Ukrainians say, no, we don't the same, we are different. We have another culture, we have another language. When we say about Crimean Tatars, we have even another religion. And what Russia is do, they colonize, but with like another type of colonization, but it's also colonization. And actually, when we say about this war, it's for us existential war. Because if we don't have a victory during this war, this stage of war actually, we do not have possibility to exist. And when we say about Crimea, we say that Russia destroyed Crimean Tatar identity, killing our people, persecute our people. And if Ukraine don't get a control over the Crimea, Crimean Tatars, we don't have possibility to survive our nation, Crimean Tatar identity. That is why we always say that we are fight not only for territory, we fight for our people who live in Crimea, who live in Donetsk and Luhansk Oblast, the Kherson Zaporizhia region, because all these people now are persecuted. And that is why our President Zelensky say, we have 10 points of peace formula and territorial integrity, we don't have any compromise about territorial integrity, and people of Ukraine
absolutely and totally support this point of peace formula and this narrative, which is we always share for our counterparts. So what will it take? I mean, you want Crimea back into the motherland of Ukraine. What will it take? And what will, previously Crimea is a special autonomy. Yeah. What would be the ideal future of Crimea look like? Crimea is a part of Ukraine. It's one of the regions of Ukraine. According to Ukrainian constitution, now it's an autonomous Republic of Crimea, a city with special status, Sevastopol. We understand that if we even do some changes in this status, we need to change our Ukrainian constitution. During a martial law, we don't have possibility to do that. That is why at first stage, after the occupation of Crimea, we established military administration to do this public, to restore our state institutions in Crimea. Of course, we communicate with the Majlis of Crimean Tatar people, indigenous population of Crimea. We discussed all this issue, but first of all, we need to deoccupy our territory, and of course, with all Ukrainian society, with members of parliament, with president, with government, and with Majlis of Crimean Tatar people, representative institution of Crimean Tatar people, we do a final decision about status of Crimea. But of course, Crimean Tatar people have a special role after the occupation. And actually this special role they have also now because according to Ukrainian law, they are indigenous population. We need to protect indigenous population in our country, protect culture, language, and for Ukrainian state, it's very important. Actually, I'm Crimean Tatar people. Our Minister of Defense, Rustem Umerov, he's Muslim, and he's Crimean Tatar people. Our first Deputy Minister of Foreign Affairs, Emina Japarova, she's also represent Crimean Tatar population. And we actually represent that Ukraine is really very diverse and tolerant, and for us very important to support all this diversity in our country. You're optimistic. Absolutely. Okay, Tamila, thank you so much for Thank your you. insight and your time. And I hope to be able to see you again, if not here, in Indonesia. I hope so. Thank you. Thank you. У человека она всегда свободна. И это именно удар был по духовности, по самому главному, что, чем является вера для каждого из нас, для украинца. Я считаю, что это только так, чтобы человека еще больше сломить и... Where were you when it happened? Я был дома, это была как раз воздушная тревога объявлена, я был дома, и начались первые взрывы. И на моем телефоне сработали все датчики охранные, которые есть в соборе, они выведены на мой телефон, и они сработали одновременно. Я сразу понял, что у нас либо ударная волна, но я думал, что ударная волна, не думал, что прямое попадание. Как раз я помню,
в этот момент я сносил своих детей в подвал, у меня 4 детей. И я сразу набрал охрану. Здесь был охранник, который чуть-чуть пострадал, у него легкие ранения. Он сказал, что в нас попали, и мы горим. Когда я приехал сюда, страшная картина, вся площадь, здесь все в осколках, в остатках, то, что разлетелось, кирпичи, и собор горел. Я взял огнетушитель, попытался сам его потушить пожар, но это было невозможно. Он еще больше, сдул ветер, и как раз в мою сторону я бросил огнетушитель и побежал спасать наши главные святыни. Слава Богу, что все святыни, главные наши, они все были спасены. Я предлагаю зайти вовнутрь, и я вам покажу еще нижний храм. В нижнем храме в первый месяц войны жило 150 человек, потому что он находится на глубине 6 метров под землей и считался как бомбоубежище. And now that it's destroyed, how do you feel about? Я служу в соборе 19 лет с момента его восстановления. И для меня здесь знаком каждый процесс строительства, каждый гвоздь, каждый кирпич, потому что все это делалось на моих глазах, весь процесс восстановления. И, конечно, это очень больно и очень грустно вообще было увидеть, потому что я здесь был через 10 минут после того, как прилетела ракета. И это был просто шок и ужас. Такой даже не мог никто предположить, представить. И сегодня я уже опять руковожу восстановлением собора. То было строительство, сейчас идет уже восстановление. Опять строю. This is not a military installation. Was this cathedral targeted? No, это не военный объект. If so, why? Самое главное, что люди, которые живут в центре города, мы сейчас находимся в самом центре, это Соборная площадь, в честь названа собора. И все люди, которые живут в центре, они всегда считали, что они находятся в безопасности, так как центр занесен в ЮНЕСКО, и центр города не будут бомбить. Так у людей было такое понимание здесь живущих. Здесь нет никаких военных объектов, и здесь обычный центр города, и им находятся мирные люди. Но мы видим, что наш враг, он переступает через все и разрушает то, что нарушает правила ведения войны, скажем так, да? Когда самое ценное, духовное, что есть город, потому что собор, его называют душой и сердцем города. И это вот покушение, чтобы запугать, но это еще делает людей, наоборот, сильнее, когда вот такие разрушения. What message do you think they're trying to give to the Ukrainian people? Человек может, его тело ему могут вредить, мучить, преследовать, но душа у человека, она всегда свободна. И это именно удар был по духовности, по самому главному, чем является вера для каждого из нас, для украинца. Я считаю, что это только так, чтобы человека еще больше сломить, и одесситов сломить и запугать. Одесситы сделали свой выбор сразу же в начале войны, они... Saat ini saya berada di dalam katedral di Odessa, sebuah kota di pinggir pantai Laut Hitam. Katedral ini merupakan yang terbesar bukan saja di Odessa, tapi
di seluruh Ukraina. Dan seperti kita lihat saat ini kondisi katedral luluh lantah karena pada tanggal 23 Juli tahun 2023 lalu sebuah rudal dari Rusia ditembakkan ke katedral ini dan begitu besar dampaknya hingga membuat lubang sedalam 6 meter. Kini katedral sudah tidak bisa digunakan tentu saja dan hal ini merupakan sesuatu yang menjadi sangat shocking bagi masyarakat yang tinggal di Odessa karena ini merupakan katedral, ya, sebuah rumah ibadah dan bukan sebuah instalasi militer dan mereka tidak paham kenapa katedral ini menjadi target penyerangan yang dilakukan oleh Rusia. Saya tadi berbicara dengan Father Miroslav yang mengatakan bahwa Odessa akan tetap dan terus ya berjuang dan mengupayakan untuk membangun kembali katedral ini karena ini merupakan simbol dari semangat yang selama ini mereka miliki untuk ya melawan serangan yang mereka hadapi.